Hello, good morning mga kabady, mga kapatid. Welcome sa aking vlog. Uh, for today, I uh, I will update you mga kabady, mga kapatid for the Lexus before. Remember, will change to the servo motor. Now we will do the uh, completion, no mga kabady, mga kapatid, is so successful mga kabady, mga kapatid. uh, and then we will fix the foot airbag mga kabady, mga kapatid. Okay, so uh, oh, yeah, this is a pot airbag mga kabady, mga kapatid. So now we will fix totally because need to finish today mga kabady, mga kapatid. Okay, so okay, that's all mga kabady, mga kapatid. I will to thank you for support my my channel mga kabady, mga kapatid, and also my whole video mga kabady, mga kapatid. So thank you so much for your support, and hopefully to be continuous supporting my videos, and the next time videos mga kabady, mga kapatid. Then I will to the now we have still on the airbag, you know mga kabady, mga kapatid, because the steering wheel put airbag mga kabady is not fixed. So now after the fix it, I will to reprogram again mga kabady, mga kapatid. So okay, so mga kabady, I will update a few minutes mga kabady, mga kapatid. Okay.